So, Freunde aus der Ferne 4 sprechen mit dem lächelnden Yan Zhao. Heute ist der letzte Tag der Teilzeitstelle als Aushilfskoch. Wer weiß, ob mal einen Tag alles glatt laufen wird. Hoffentlich nicht. Ich hoffe, Hu Tao kommt. Komm schon, Baby. Hu Tao, Baby. Komm schon, Baby. How time flies. My burns are almost healed now, so I should be ready to take back the kitchen tomorrow. Seit einem Monat nicht gespielt, aber top. Okay. You've really gone above and beyond these past few days. Last day today. Here's hoping we get through it without incident. Why does Paimon feel like you just jinxed us again? Und wer kommt? Der Tag vergeht ohne Zwischenfälle? Doubt it. Oh, es ist schon Abend. All the way to the evening. It ended up being a pretty smooth day after all. Maybe it's because we've gotten so experienced at running this whole thing. We've come a long way since our first day on the job, haven't we? Back then, we were struggling to remember who ordered what. But everything's a piece of cake now. Übernimm dich jetzt nicht, der Tag ist noch nicht vorbei. Yeah, but who would come by this late in the evening? Zhao. Actually, now that Paimon thinks of it, Uff, Damien is die simply Mondstadt thinking Crew. about this time the first day, didn't they? Die Mondstädtler. Paimon? Fancy seeing you two here. Na, Amber ist auch okay. You and Mika too! Are you here for dinner? Why so late in the day? We just Mika. finished an escort mission for a merchant caravan. The original plan was to make do with some rations for this evening and continue our trek north towards Stonegate. 80% Winrate in 20 Games ist aber ziemlich gut. Naja, was für Hater. But Captain Eula brought up the fact that none of us have eaten Liyue cuisine for quite some time. We thought we might as well swing by the inn and see if we can still order something. Oh. Ooh, so this is Eula's treat, huh? We've been eating the same rations for the entire trip, so I simply thought it was high time we had ourselves a proper meal. Do you have a problem with that? Darf ich eure Bestellung aufnehmen? Good question. What should we get? Wait a sec. Why are you taking our order? Ich arbeite hier. The traveler's been filling in for the chef here. You came at just the right time. You'll be the last customers to enjoy her cooking before the original chef takes back the reins. Wow, really? Good thing Eula suggested we come here. I wouldn't want to miss this. So, what shall we get? I'm not as familiar with Liyue cuisine as I used to be. Mika, Eula, what are you in the mood for? Cheeseburger. Anything goes. I'm just looking forward to trying the honorary knight's cooking for myself. I'm sure it'll be a great learning opportunity for me. Something small, Beast. I suppose. We have to hit the road again after we eat. Beyond that, anything goes. Wasn't it your idea to come here, though? Eesh, this is like getting blood from a stone. All right, guess it's up to you, Amber. You name it, we'll cook it. Huh? Then I guess... I don't really mind either. Anything goes. Ah! Der Klassiker. Jedem ist es egal. Das hasse ich so sehr, Alter. Boah. Und was wollt ihr heute bestellen? Ja, mir egal, mir egal, mir egal. GG. Da muss ich's wieder sagen. I really Kappa. can't think of anything off the top of my head. I mean, I could pick from the menu at random, but I'd feel more comfortable leaving the chef to choose. Oh, one thing. I know I said I don't mind what we have, but no alcohol, please. Neither of them can drink. It's a real pity. I've still got some sparkling water here. Damn. Sprudelwasser. Der Knight sieht brutal hässlich aus, weil du keine Cosmetics findest, die dir gefallen. Tja. Anything goes, huh? Oh dear. This is a chef's worst nightmare. With no idea of your customers' palates, you're left to make a wild guess. Ja. Und dann sagen sie, es schmeckt dir nicht. Boah. Now that you've worked in the kitchen for so many days, I have faith that you'll be able to figure it out. Go on. Show them what you've got. Lass mich mal nachdenken, was mögen sie? Wonach könnten es sie verlangen? Irgendein Mondstadtgericht, aber das wäre sinnlos. Bereite einfach irgendwas zu. Oh boy. Gute Nacht, Marus, hau rein. Ja genau, mir egal. Nee, will ich nicht. Ja, was willst du denn? Mir egal.
Einfach irgendwas. Benötigt jetzt... Achso, das ist echt ein Gericht, oder was? Ein aus Schinken, Vogeleiern und anderen Zutaten zubereitetes, simples Gericht mit rauchigem Aroma, das mit Reis gebraten wird. Angeblich geht gebratener Reis in der Liyue-Küche oft als erste Wahl, wenn man nicht weiß, was man essen soll, weil man die freie Wahl aus einer Vielzahl von Zutaten hat. Noch zu erwähnen bleibt, dass dieses vermeintlich einfache Gericht hervorragend die allgemeinen Fähigkeiten des Kochs auf die Probe stellen kann. Denn das heißt, dass nur ein Küchenchef mit der richtigen Mischung aus Können und Herz den Geschmack von zu Hause vermitteln kann. Ja, ein gebratener Reis ist actually straight fire. Das ist halt actually fire. Gute Wahl. Die ihr nicht getroffen habt. Und was ist mit den Eiern? Schneiden wir die nicht, oder was? Garm. Fertig gemixte Eier. Nice. God damn. Jetzt ein Teller gebratener Reis. That would be quite something. Lustig finde ich, dass wir immer nur einen Teller machen, aber 3 Leute davon essen sollen. Aber gut, I guess das ist ein großer Teller. This is delicious. Perfectly seasoned, and even the rice is bursting with flavor. Nothing like a piping hot meal served straight from the stove. I've missed this. You've put the finest Favonian field rations to shame, and that's no mean feat. So, tell us, traveler, what's this one called? It's called... Just something. Paimon's guessing we can't just call it anything goes, right? Oh, hell, Paimon doesn't know how to explain this dish at all. It's got no name, it's just basic ingredients simply cooked. Basic ingredients? Simply cooked? Really? I could have sworn that you put something fancy in here. Or gave it some kind of chef's magic touch. Was essen wir denn heute? Mir egal. Say no more. Packt alle Allergene in das Essen. Zeit, Unentschlossenheit aus dem Genpool der Menschheit zu entfernen. Damn. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, ehrlich gesagt. Es ist nicht das feinste Gericht der Welt, aber es ist das, was ihr gerade nötig habt. Not the finest dish in the world, but the one they need right now. Okay, you've lost Paimon. What do you mean? I don't know, man. Ihr seid schon lange unterwegs und habt die ganze Zeit nur Feldrationen gegessen. So you mean we only think this is delicious because we're so hungry? There's got to be more to it than that. Perhaps the fact that the aroma of freshly cooked hot food is a welcome change from cold, pre-prepared rations. Oh, kinda like the feeling of waking up to the smell of freshly baked bread in the morning? Huh, that makes sense. Yeah, it's almost like we're back at Good Hunter again. But Good Hunter's in Mondstadt. Why make a point of trying Liyue cuisine if you can't even taste the difference? Oh, I'm not talking about the taste. I just meant the feeling of comfort, you know? It's like the feeling of coming home. Comfort. Coming home. Well, Yanshao did say we want to make our guests feel right at home. Jula underrated? Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo Jula fast 2 Jahre auf ihren Rerun gewartet hat. Dann kam endlich der Rerun und kein Mensch hat für sie gepullt. Ich weiß nicht mehr, was die andere Figur war. Ich glaube, Novilette oder so? Ich weiß es nicht mehr leider, aber niemand hat für sie gepullt. Obwohl man 2 Jahre drauf gewartet hat und alle sich beschwert haben, hat dann trotzdem keiner für sie gepullt. Was ein leckeres Gericht lecker macht, ist sehr subjektiv. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. Aber es liegt am Koch, sich in die Position eines jeden Gastes zu versetzen und herauszufinden, was er möchte. Und das ist die Leidenschaft eines Koches, der seinen Gästen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. So in other words, the secret ingredient is passion? Despite how terribly cliched that sounds, I'll admit that it holds true for this meal.
Well played. Mark my words. I'll remember this recipe. Okay, but you can't really have a recipe without a name though, right? Have we come up with a name for this dish yet? Soweit hatte ich noch gar nicht gedacht. Habt ihr irgendwelche Ideen? How about right at home? Das ist dir davor gepulvert, ein erster 5-Star DPS. The rations we brought were adapted for my signature moon pies. To come up with something even tastier. I gotta hand it to you. You did a great job. Bullshit. Still, please do drop by and try a few Stormcrest pies next time you're in town. I insist. Roger that. Moon Pie. Amber. Sorry, I zoned out just now. Didn't see you coming. Hast du was aus dem Herzen? Yeah, that food you cooked for us just now? It reminded me of the meals my grandfather used to make for me. I thought I'd forgotten how they tasted, but it all came rushing back. He used to make Liyue dishes all the time. I'd do my outrider training with him until the evening, then wait patiently at the dinner table. I'd sit there with the smell of delicious food wafting in from the kitchen, waiting for him to finally emerge with the goods. Sometimes we'd have Eula around for dinner, and even though she'd always find something to complain about, I could tell she really enjoyed the food. Vielleicht ist das der wahre Grund für ihren Vorschlag, Liyue-Küche zu essen. Your words, not mine. Don't ask her about it. She'll only give you another earful. Sie wird dich nur zusammenfalten. Das hört sich wesentlich bedrohlicher an als das, was sie auf Englisch gesagt hat. Back when Yeah, I was on damn. the expedition with the Grand Master, I was often put in charge of cooking. Under the circumstances, I could only cook some pretty crude meals. But everyone still enjoyed them a lot. Maybe passion was the secret ingredient then too. Ich weiß es nicht, Mika. Keine Ahnung. Und wir sind fertig. There you are. Thank you for all of your hard work over the past few days. Mit Vergnügen vorausgesetzt, wir werden noch bezahlt, versteht sich. Straight down to brass tacks, are we? Here, take it. I've thrown in a little extra as well. Call it a bonus. Hard work is rewarded here. Moment. It's like all the tiredness and stress have suddenly melted away. I'm just lucky you only worked on this job for a few days. At the rate you were progressing, a few more weeks and I think I might be made redundant. Ich freue mich darauf, deine Küche in Zukunft wieder zu probieren. Anytime. Bring some friends with you next time and I'll show you all what Smiley Yenshao can do when working with both hands intact. Great! Although, just to be on the safe side, cook carefully in the meantime. You may have just jinxed it again. Ey, let's go. So, das war das Ende von dem Event. Nice. Du hast keine Zeit oder Lust zum Einkaufen, willst aber trotzdem leckere, abwechslungsreiche und gesunde Gerichte zu dir nehmen? Dann probier jetzt HelloFresh aus. Wir haben gerade eine riesige Rabattaktion laufen. Das Ganze funktioniert extrem simpel. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung hellofresh.de/hello-Spielestyler. Damit sichert ihr euch den Rabatt und den Gratis-Snack pro Box. Und zwar ist das günstigste Angebot bereits bei 2 Personen mit 2 Gerichten pro Woche für nur 17,99 € mit kostenlosem Versand. Vielen Dank an HelloFresh für das Sponsoren des Videos und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr HelloFresh über meinen Link ausprobiert.